current affairs session. Let's see one by one what are important for the April 1st to 7. Utkal Divas or Utkalit Bhasha or Odisha Day is celebrated on. ఉత్కల్ దివస్ లేదా ఉత్కల భాష లేదా ఒడిశా దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1వ తారీఖున జరుపుకుంటారండి. ఏప్రిల్ 1st జరుపుకుంటూ ఉంటారు యాజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఒడిశా స్టేట్. ఈ స్టేట్ ఒరిజినల్లీ ఏమని పిలిచేవాళ్ళు? ఒరిస్సా అని పిలిచేవాళ్ళు. బట్ లోక్సభ బిల్ ఏమని పాస్ చేసింది? లోక్సభ ఒరిస్సా బిల్ని పాస్ చేసింది బై ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బిల్ 113 అమెండ్మెంట్ ఇన్ మార్చ్ 2011 and we are calling it as Odisha today. Okay, earlier capital city of Odisha was used to be Cuttack, now it is used to be Bhubaneswar. How many BNs of Dogra regiment were presented with the president's color? Dogra regiment కి చెందిన ఎన్ని బిఎన్లకు రాష్ట్రపతి రంగులు అందించబడ్డాయి? రీసెంట్లీ కలర్ ప్రజెంటేషన్ పరాడ్ జరిగిందండి డోగ్రా రెజిమెంటల్ సెంటర్లో. ఓకే, అట్ ఫైజాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్ డోగ్రా రెజిమెంటల్ సెంటర్ జరిగింది. అక్కడ జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నార్వానే గారు హూ ఇస్ ద చీఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ స్టాఫ్ ఈ ప్రెస్టీజియస్ ప్రెసిడెంట్స్ కలర్స్ని 2 బెటాలియన్లు, దట్ ఈస్ 2 battalions ఆఫ్ ద డోగ్రా రెజిమెంట్, నేమ్లీ 20 డోగ్రా అండ్ 21 డోగ్రా, ఈ రెండింటికి ప్రెసిడెన్షియల్ కలర్స్ అవార్డ్ ఇచ్చారు అండి. హూ హ్యాస్ బిన్ recently re-elected as the chairman of Payments Council of India. Payments Council of Indiaకి చైర్మన్గా రీఎలెక్ట్ అయ్యారు విశ్వాస్ పటేల్. హీస్ 2018లో ఈయన ఎలెక్ట్ అయ్యారండి, మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా ఈయన రీఎలెక్ట్ అయ్యారు. విచ్ స్టేట్ ఈజ్ ఇండియాస్ టాప్ వెజిటబుల్ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ ఆఫ్ 21-22 క్రాప్ ఇయర్? 21-22 పంట సంవత్సరం నాటికి భారతదేశంలో కూరగాయల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది? ఉత్తరప్రదేశ్ అండి. ఉత్తరప్రదేశ్ ఇస్ ద టాప్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ పొజిషన్ యాక్చువల్ ఉండేది, దీనికన్నా ముందు వెస్ట్ బెంగాల్ ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని దాటుకొని మళ్ళీ యూపీ ఫస్ట్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసింది. ఇంకా చూడాలనుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రిమైన్స్ ద టాప్ ఫ్రూట్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఫ్రూట్స్లో ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఆంధ్రప్రదేశ్, వెజిటబుల్స్ ఏది? ఉత్తరప్రదేశ్. లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ ఆఫ్ మేఘాలయ, జియోగ్లిఫ్స్ ఆఫ్ ద Konkan region of Maharashtra, Sri Veerabhadra temple, monolithic bull that is Nandi of Dash have made it to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites in 2022. ఓకే, దట్ ఈస్ మనమే లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ అంటాం. మేఘాలయాలో మీరు చూసే ఉంటారు, రూట్ బ్రిడ్జెస్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, దాదాపు 70 విలేజ్ల వరకు పాకి ఉంటాయి ఈ చెట్లు, ఈ బ్రిడ్జెస్ అనేసి. వీటిని మనం జింగ్యాంగ్ జ్రీ అని కూడా అంటాం. లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ని ఏమంటాం? జింగ్యాంగ్ జ్రీ. దాదాపు 70 విలేజెస్లో కనబడుతూ ఉంటాయండి. విచ్ హెస్ బిన్ రీసెంట్లీ యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ యొక్క టెంటేటివ్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేశారు. ఇటీవల మీరు చూసుంటారు, లాస్ట్ మంత్లో కూడా మనం చదివాము, కర్ణాటకలో చెందిన హోయసాల టెంపుల్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెంటేటివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్, రైట్. అలానే ఈ విలేజెస్, ఈ లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ని ఎలాగా బై ట్రైనింగ్ ద, అంటే యాక్చువల్ సైంటిఫిక్ నేమ్ మాట్లాడుకుంటే లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్కి ఫీకస్ ఎలాస్టికా ట్రీ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్లో ఉంటాయి. వాటిని కరెక్ట్గా అరేంజ్ చేసుకుంటూ పోతారండి లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ని. దాదాపు 10 నుండి 15 సంవత్సరాలు పడుతుంది కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వడానికి. ఓకేనా, అట్ ప్రజెంట్ చూసుకుంటే 100 ఇలాంటి లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి, టోటల్ 72 విలేజెస్లో. ఇది ఒక ట్రెడిషన్ అండి. దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 600 years మోర్ దెన్ బై ద కమ్యూనిటీస్ ఖాసీ అండ్ Jainitiya tribal communities. Okay, the geographics of Konkan region of Maharashtra, Sri Veerabhadra temple and monolithic bull of Nanda. ఇది మహారాష్ట్రలో ఉంది. ఈ వీరభద్ర టెంపుల్ మోనోలిథిక్ బిల్ నంది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లేపాక్షి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, యునెస్కో గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 16 November 1945, హెడ్ క్వార్టర్స్ ప్యారిస్. వీ నో దట్. టోటల్ ఎన్ని కంట్రీస్ ఉంటాయి యునెస్కోలో? 193. ఎవరు హెడ్ దీనికి? ఆడ్రే ఆజులే. వరుణ ఈజ్ ఎ బైలాటరల్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ విచ్ కంట్రీ? వరుణ అనేది భారతదేశం మరియు ఏ దేశం మధ్య జరిగే ద్వైపాక్షిక నౌకాదళ విన్యాసం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియన్ నేవీ అండ్ ఫ్రెంచ్ నేవీ, దట్ ఈస్ ఫ్రాన్స్ నేవీ. ఇది ఈ సంవత్సరం అరేబియన్ సీలో కండక్ట్ అయ్యిందండి. 30th March to 3rd April మధ్యలో జరిగింది. ఈ బయలాటరల్ ఎక్సర్సైజెస్, అదే ఇండియా ఫ్రాన్స్ మధ్యలో ఈ బయలాటరల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫస్ట్ టైం 1993లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. తర్వాత వీటిని వరుణ అనేసి 2001 నుండి పిలవడం మొదలుపెట్టారు. రీసెంట్లీ P-81 స్క్వాడ్రన్, దట్ ఈస్ INES 316 Condors have been commissioned by the Indian Navy. P-81 is an
ఓకే, P-81 అంటే ఏంటి? ఈ సెకండ్ P-81 అనేది ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్క్వాడ్రన్ అండి ఆఫ్ ద నేవీ, కమిషన్డ్ బై దిస్ ఇండియన్ నేవీ విచ్ వాస్ హెల్డ్ అట్ INS హన్సా గోవా. ఓకే, ఇక్కడ జరిగింది ఇది. కాండర్స్ ఇస్ ఎ టైటిల్ గివెన్ టు దిస్ INS 316. కాండర్స్ అంటే ఏంటి? కాండర్స్ అనేవి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫ్లయింగ్ ల్యాండ్ బర్డ్స్. కాండర్స్ అనేవి వరల్డ్స్ largest flying land birds which having a massive wingspan. So Boeing P-81, we know that it is an aircraft. Okay, there are 4 broad categorizations of electric vehicles, namely HEVs, PHEVs, BEVs and FCEVs. What does FCEV stand for? FCEV అనేది ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ 4 కేటగిరీలు ఉంటాయి మనకు తెలిసిందే. FCEV అనేది ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఓకే, ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. నెక్స్ట్ HEV అనేవి ఏంటి? వి నో దట్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. PHEV ప్లగ్ ఇన్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఓకే, FECs ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇది హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ చేస్తుంటాయి టు ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ విచ్ రన్స్ ఆన్ ద మోటార్. As they are powered entirely by the electricity, FCVs are also considered as EV. Okay, మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈ BEVకి FCVకి ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకుంటే ఈ FCV అనేది రీఫ్యూలింగ్ టైం జస్ట్ 5 minutesలో అయిపోతుంది. అదే BEV అయితే 30 to 45 minutes పడుతుంది ఫర్ రీఫ్యూలింగ్. అలానే FCVs చూసుకుంటే కన్జ్యూమర్కి దాదాపు 5 times బెటర్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ దొరుకుతుందండి. Which tech giant has launched a new digital and inclusive platform named Startups Founders Hub? Startups Founders Hub పేరుతో కొత్త డిజిటల్ మరియు ఇంక్లూజివ్ ప్లాట్ఫామ్కు అర్హత సాధించిన టెక్ జాయింట్ ఏది? ఓకే, దట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాంచ్ చేసిందండి ఫర్ ద స్టార్టప్స్ ఫౌండర్స్ హబ్ అనేసి. ఓకే, దీనివల్ల ఇండియాలో ఉన్న కొత్త స్టార్టప్స్ అందరినీ హెల్ప్ చేస్తుందండి అట్ దేర్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ దేర్ స్టార్టప్ జర్నీ. ఈ ప్లాట్ఫామ్ దాదాపు $3 lakh వర్త్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అండ్ క్రెడిట్స్ ఇస్తుంది స్టార్టప్స్కి. లైక్ ఫ్రీ స్పేసెస్ ఇస్తుంది వాళ్ళకి టు ద టెక్నాలజీ టూల్స్ అండ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ CEO చైర్మన్ ఎవరు? సత్య నాదెల్ల గారు. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? రెడ్మాండ్, వాషింగ్టన్, USA. Which country has qualified for the FIFA World Cup for the first time? Canada has been qualified for the FIFA World Cup for the very first time అండి. ఓకే, ఎర్లియర్గా చూసుకుంటే వీటి యొక్క ప్రీవియస్ అపియరెన్స్ ఇన్ ద టోర్నమెంట్ ఇన్ 1986. ఓకే, Canada became the 20th team to qualify for this FIFA World Cup which will be featuring total 32 nations which is going to happen in Qatar this year. FIFA World Cup ఎప్పటి నుంచి జరగబోతుంది? నవంబర్ 21 నుండి డిసెంబర్ 18 వరకు it is going to happen. International Mine Awareness Day is celebrated every year on. అంతర్జాతీయ గనుల అవగాహన దినోత్సవాన్ని who has been recently named as a chairperson of NABH, that is National Accreditation for Hospitals. Sorry, National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. For this, the new chairman is Mahesh Verma. New chairman Mahesh Verma has been appointed. So we know that NABH is a constituent board for the Quality Council of India. It is responsible for setting benchmarks for the quality and certifying hospitals. Okay, hospital certified cheyadaniki it has been brought it. Okay, and NABH is a member of this Asian Society for Quality Healthcare, that is ASQUA. We know, and Mahesh Verma is a recipient of Padma Shri as well as BC Roy Award. He also received the National Science and Technology Award recently. What is the name of the software launched by the Supreme Court of India and is inaugurated by Chief Justice of India N.V. Ramana to transmit court orders through secured electronic mode for quicker communication of judicial orders? న్యాయపరమైన ఉత్తర్వులను
ఫాస్ట్గా తెలియచేయడం కోసం సేఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ ద్వారా కోర్టు యొక్క ఉత్తర్వులను ప్రసారం చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు మరియు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్వి రమణచే ప్రారంభించిన సాఫ్ట్వేర్ పేరు వచ్చేసి ఫాస్టర్. Okay, it will transmit the court orders securely and swiftly through electronic mode for quicker communication of judicial orders only. So that ante ee faster platform ద్వారా court officials would be instantly send e-copies of orders through secured electronic communication channel to intended parties. Who has been appointed as the new Director General of Geological Survey of India? Geological Survey of India Lieutenant General name Director is Dr. S. Raju. Which country has been chosen as a sponsor for International Children's Book Day 2022? అంతర్జాతీయ బాలల పుస్తక దినోత్సవం 2022కి సంవత్సరానికి స్పాన్సర్గా ఏ దేశం ఎంపికైంది? దిస్ ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ బుక్ డే ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ యాన్యువల్లీ ఆన్ ద 2nd of April since 1967 by the International Board on Books for Young People. International Board on Books for Young People. It's a non-profit organization to inspire love of reading and to call attention to children's books. 2022, Canada is hosting this International Children's Books Day with a chosen theme. Theme is Stories Are Wings that help you soar every day. Stories are wings that help you soar every day is a theme of this year. Which state will host the second edition of Khelo India University Games 2021? Khelo India University Games 2021 రెండవ ఎడిషన్ను ఎవరు ఏ రాష్ట్రం నిర్వహిస్తుంది? సో ఈ సంవత్సరం ఒక రెండవ ఎడిషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హోస్టెడ్ బై Karnataka. The Union Minister of Youth Affairs and Sports Minister, that is Anurag Singh Thakur, and the Governor of Karnataka TC Galath launched the logo and jersey also. Okay, and mascot and anthem of this Khelo India University Games at Sri Kantirava Stadium, Bengaluru. Okay, the theme song of this Khelo India Games is composed by Kannada rapper Chandan Shetty. It is going to be held in Karnataka, and the first edition was held in Odisha 2020. What is the theme of the World Autism Awareness Day in 2022? 2020లో ప్రపంచ ఆటిజం అవేర్నెస్ డే యొక్క ఇతివృత్తం ఏంటి? వరల్డ్ ఆటిజం అవేర్నెస్ డే is observed every year on April 2nd by the member states of United Nations. It is the day to observe, raise awareness among citizens for the people with autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder ప్రపంచంలో ఉంది కదా, దాని మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వాళ్ళ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి దిస్ డే హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్. ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ అఫైర్స్. దిస్ థీమ్ ఈజ్ ఇన్క్లూజివ్ క్వాలిటీ education for all. Okay, the first World Autism Day was observed in 2008 April 2nd. It is a World Autism Organization established in 1988. The organization president is Dr. Samira Al-Saad. Organization founded in Luxembourg. Al Rihala, the official match ball for the FIFA World Cup Qatar, has been revealed by which sports brand? Adidas has released this official football match ball for this Qatar football. Okay, and it is Adidas 14th World Cup ball, and it is designed to accommodate the fastest game speeds possible. India has recently signed an MOU with which country to set up a Maritime Rescue Coordination Center? మ్యారిటైమ్ రెస్క్యూ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు భారతదేశం శ్రీలంకతోని ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సైన్ చేసుకుంది, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెటప్ బై భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ అట్ Colombo. Navies of both the countries will conduct a joint exercise near Colombo. In this exercise, INS Sharda and Sri Lanka OPV Sairula are going to take part. The MRCs form a part of international network for the falls under United Nations International Maritime Organization.
They will looking into the sea lanes, provide quick responses to various emergencies like vessels in distress, prevention and containing environmental disasters like oil spills, everything. India has recently signed a historic free trade agreement with which country? India has signed with Australia to sign చేసింది for the 95% of duty free access over Indian goods like leather, textiles. Already we had seen United Arab Emirates toni 100 billion project, right, where we are going to set up an IIT in Dubai too, isn't it? So similarly, we are signed a free trade agreement with which country? Australia, where 95% will be duty-free access be given to the leather, textiles, sports products, jewelry in the market. A newly signed agreement will help to take the bilateral trade of between both countries about roughly 45 to 50 billion dollars from 27 billion in the next 5 years. For 96.4% of exports, zero duty access to India is being offered by Australia from day one. India is the 9th largest trading partner of Australia, while for India, Australia takes the 17th rank among the trading partners. Which player has won the men's singles title at 2022 Miami Open Tennis Tournament? 2022 Miami Open Tennis టోర్నమెంట్లో పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ని గెలుచుకుంది ఎవరు? దట్ ఈస్ పాలిష్ స్టార్ Iga Swiatek. Okay, Iga Swiatek defeated Naomi Osaka from Japan in the final match and won this 2022 Miami Open Tennis Tournament. Okay, so for the Swiatek, this is the 4th career WTA 1000 title. Which Indian space tech startup has launched its first commercial satellite Shakuntala from SpaceX Falcon 9 rocket? Okay, Indian space startup, that is Pixel, which is headquartered in Bengaluru, launched its first commercial satellite called Shakuntala. This full-fledged commercial satellite was launched by Falcon 9 rocket of Elon Musk SpaceX from Cape Canaveral in the USA. This launch took place under SpaceX Transporter 4 mission. Shakuntala is a satellite with a low orbit imaging satellite installed with one of the high resolution hyperspectral commercial cameras ever flown to space. This will help to track the invisible changes of Earth like deforestation, natural gas leakages, pollution, declining crop health, melting ice caps, and other data critical for climate change assessments. What is the total number of districts in Andhra Pradesh as of April 2022? Recently, 13 new districts have been inaugurated by the Chief Minister of Andhra Pradesh by Jagan Mohan Reddy. The total has been increased to 26 districts. Districts like Manyam District, Anakapalli District, Allu Sitaramraju District, etc. have been renamed. What is the name of the Indian American singer, songwriter who won her maiden trophy for the Best Children's Music Album, A Colorful World at the 64th Grammy Awards? 64వ గ్రామీ అవార్డ్స్ 2022లో బెస్ట్ చిల్డ్రన్స్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఏ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ కోసం తన తొలి ట్రోఫీని గెలుచుకున్న భారతీయ అమెరికన్ గాయని గేయ రచయిత ఎవరు? 2022 Grammys was the 64th edition of the annual Grammy Awards. We know that Grammy Awards are given for the music, isn't it? Award ceremony has been taken place at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Okay, John Baptiste received the most nominations with 11 and Baptiste also received the most awards with 5. For the awards చూసుకుంటే record of the year, Leave the Door Open, Silk Sonic. Next, album of the year, We Are by John Baptiste. The main answer, Best Children's Music Album, A Colorful World, is won by Falguni Shah. Song record of the year and song of the year is the same thing, The Door Open, Leave the Door Open. Who has been appointed as the inaugural
Special Rapporteur for Human Rights and Climate Change by UNHRC. UNHRC has been appointed Dr. Ian Fry. Ian Fry is the world's first independent expert for human rights and climate change. He has been appointed for the period of 3 years. He holds dual citizenship of Tuvalu and Australia. The position of this special rapporteur for human rights and climate change was created in October 2021. This new independent expert will have a mandate to study, identify how the adverse effects of climate change, including sudden and slow onset disasters, affect the full and effective enjoyment of human rights. Headquarters of this UNHRC is in Geneva, Switzerland. President Evaru Federico Villegas, founded in 15th March 2006. Parent organization of this UNHRC is United Nations General Assembly. Viktor Orban has been re-elected as a fourth term Prime Minister in 2020 general elections, of which country he has been elected for the Hungary. Capital, know that Budapest, and currency of Hungary, Hungarian forint. President of Hungary, Janus Edo. Who is the author of the book Crunch Time, Narendra Modi's National Security Crisis? Crunch Time, Narendra Modi's National Security Crisis pustak rachayita avaru Sriram Chaulia is the author of this Crunch Time, Dr. Sriram Chaulia. Who has been recently appointed as a brand ambassador of Pharmacy of brand ambassador actor Amir Khan has been appointed. How many Indian women featured in the latest Heron Richard Self-Made Women in the World 2022? So recently Heron Richard Self-Made Women report has been released. In the 3 Indian women were like Kiran Mazumdar Shah of Bayakan, Falguni Nair of Nykaa, and Radha Vembhu of Zoho have been featured in the latest Heron Richard Self-Made Women list. Yu Yaun of Beijing based property developer has been topped the list. Her estimated worth is around $17 billion. Okay, CEO and founder of Nykaa, Falguni Nair, with a $7.6 billion has been placed in the top 10 richest list. She overtook Kiran Mazumdar Shah to become the India's richest self-made woman. Among the biggest risers, Radha Vembhu is first in India, the second across the world. Vembhu is the second richest self-made woman billionaire with a $3.9 billion. She is a Zoho's product manager. Coming to Kiran Mazumdar Shah, she has been placed on 26th on the list with a wealth of $3.8 billion. From last year, she dropped down 2 places. Pulitzer Prize winning poet Richard Howard passed away recently. He was native of which country? He is from American. Pulitzer Prize awardee, that is American poet Richard Howard, has been passed away recently. He won a Pulitzer Prize in 1970 for the book Untitled Subjects, and it was a National Book Award finalist in 2008 for the book Without Saying. What is the limit of ways and means advances, that is WMA, fixed by RBI for states, governments and union territories with effect from April 2022? ఏప్రిల్ 2022 నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల కోసం ఆర్బీఐ నిర్ణయించిన వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సుల పరిమితి ఎంత? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా reduced this WMA for state governments from 15,516 crores to 47,010 crores, considering the improvement in the pandemic situation. They are coming to effect from April 1st, 2022. Earlier, it has raised the WMA limit to 5,150 crores for all states and UTs due to COVID-19. Now it has been reduced to 47010 crore. Recently, Ministry of Environment has released a mass cult and various initiatives for plastic waste
management. What is the name of the mascot? ఇటీవల పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక మాస్కట్ మరియు ప్లాస్టిక్ మరియు వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం వివిధ కార్యక్రమాలను విడుదల చేసింది. మాస్కట్ పేరు ఏమిటి? ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎవరు? శ్రీ భూపేంద్ర యాదవ్. Launched a mascot and various green initiatives by MOE, FFC and Central Pollution Control Board. Mascot name was Prakriti. To which will spread awareness among people about small changes that can sustainably adopt in our lifestyle for a better environment. Green initiatives launched will ensure plastic waste management in the country. Initiative is in line with the vision of Prime Minister Modi to phase out the single-use plastics by 2022. Mortgage lender HDFC Limited has been merged with HDFC Bank, making it the biggest merger in the corporate history. Okay, HDFC is merged with HDFC Bank recently. Market cap of the merged entity will be approximate 14 lakh rupees, which is the twice of size of ICICI Bank, making it India's second biggest entity in terms of market capitalization after Reliance Industries Limited, roughly around 18.01 lakh crore. After merger, HDFC Bank will be 100% owned by public shareholders. A book on Rani Lakshmibhai titled Queen of Fire has been written by Devika Rangachari has written the book Queen of Fire, which is a novel about the brave queen and the warrior Rani Lakshmibhai of Jhansi. United Nations has declared which day to be observed as the International Day of Sport for Development and Peace. International Day of Sport of Development and Peace is observed annually on April 6th. It is the day to celebrate the power of sports which can drive the social change. It was created by UNGA on 23rd August 2013 and supported by the International Olympic Committee since 6 April 2014. This date commemorates the inauguration of the first Olympic Games at modern era in Athens, Greece, 1896. Who has been named as the new Foreign Secretary of India? Government appointed Vinay Mohan Quatra has been the new Foreign Secretary. Currently, he is India's envoy to Nepal from March 2020. Who is said to become the next Chief of the Army Staff? Vice Chief Lieutenant General Manoj Pandey is said to become the Chief of Army Staff as the incumbent Army Chief General Manoj Mukund Navane, who has been going to shift to the Chief of Defence Staff post, is due to retire by the end of this month. Which day is marked as the United Nations International Day of Conscience? UNGA designated 5th April as International Day of Conscience for every day. The resolution was adopted on 31st July 2019 by UNGA. 2022 marks the third edition of these celebrations. The theme is promoting the culture of peace with love and conscience. Which bank has been adjudged best performing bank in self-help group linkage by Deen Dayal Antyodaya Yojana? You people know the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, which comes under Ministry of Rural Development and Government of India. HDFC Bank is the only private bank to be honored with the award for their contributions. Alexander Vucic has been re-elected as the president of which country? Alexander Vucic అధ్యక్షుడిగా తిరిగి ఎన్నికయ్యారు. He has been elected for the Serbia. What is the theme of our World Health Day 2022? World Health Day is a global health awareness day. Is observed on 7th April of every year. It focuses on the contemporary health issues that require immediate attention with varied themes. It will focus on global attention on urgent actions needed to keep humans and the planet healthy. The theme is Our Planet,
Our Health. World Health Organization convened the World First Health Assembly in 1948, which is called for the establishment of World Health Day. First World Health Day was held on April 7, 1950. World Health Organization headquarters Geneva, Switzerland, founded in 7 April 1948. Who is the Director General? Tedros Adhanom. Author of the book Decoding Indianbabudam. Decoding Indianbabudam పుస్తక రచయిత ఎవరు? అశ్విని శ్రీవాత్సవ. Who has been awarded with the Chameli Devi Jain Award for an outstanding woman media person for the year 2021. 2021 సంవత్సరానికి అత్యుత్తమ మహిళా ప్రసార ప్రాథమిక వ్యక్తిగా చమేలీ దేవి జైన్ అవార్డు ఎవరికి లభించింది? A journalist from Mumbai named Arifa Johri. Arifa Johri was awarded the Chameli Devi Jain Award for Outstanding Women Media Person. It was announced by the Media Foundation. Arifa Johri works for Scroll.in, Mumbai, Maharashtra. In 2022, Neetu Singh has received this award. She was associated with Goan Connection Media. Chameli Devi Jain Award is an annual prestigious recognition in the field of journalism for women media persons, journalists in India who have reported on themes such as social development, politics, equality, gender, justice, health, war and conflict. Award was instituted in 1980 by Verghese and the family of Chameli Devi, who has been named in as a brand ambassador of menswear brand XYXX. Menswear brand XYXX named cricketer KL Rahul as a brand ambassador. Which state government has launched the School Chalo Abhiyan? School Chalo Abhiyan కార్యక్రమం ప్రారంభించింది ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ to secure 100% enrollment in elementary and upper primary schools in UP. Okay, this Abhiyan is been implemented in Shravasti, which is the lowest literacy state in the state. Bahraich, Balamrampur, Badaun and Rampur are the other districts in UP with the lowest literacy rate. Under initiative, students will receive uniforms, shoes and socks. Government schools must achieve all goals of Operation Kayakalp, which aims to give schools a facelift, according to Chief Minister Adityanath. Which country has become the 30th country to join the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRA)? Madagascar has become the 30th country to join. It was launched by India's Prime Minister Narendra Modi at United Nations Climate Action Summit in September 2019. CDRA is a partnership of national governments, UN agencies and programs, multilateral development banks and financing mechanisms, private sector and knowledge institutions. CDRA now has 30 members including 23 national governments and 7 organizations as on April. Headquarters of CDRA is in New Delhi, India. Indian poet diplomat Abhay Kumar is the ambassador of India to Madagascar. Who is the author of the book Birsa Munda Janjatiya Nayak? Birsa Munda Janjatiya Nayak పుస్తక రచయిత ఎవరు? అలోక్ చక్రవల్. Union Minister of Education and Skill Development Sri Dharmendra Pradhan launched this book. Who will be awarded for the prestigious Sarswati Samman for the year 2021? That is literature Professor Ramdarsh Mishra will be awarded by the prestigious Sarswati Samman 2022 for his collection of poems Main To Yahan Hoon. His poems Main To Yahan Hoon, which is written by the Professor Ramdarsh Mishra. He is a poet and the literature. He has been aimed for the Sarswati Samman for 2021. The KK Birla Foundation has announced it. These awards have been instituted in 1991 and it is one of the most prestigious literary awards in the country, given every year for the outstanding literary work written in any Indian language. Who is going to head the Semicond India Advisory Committee established by Government of India? భారత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సెమీకాన్ ఇండియా అడ్వైజరీ కమిటీకి ఎవరు నాయకత్వం వహించబోతున్నారు? గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ దిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెమీకాన్ ఇండియా అడ్వైజరీ కమిటీ విచ్ విల్ ఇంక్లూడ్ top government officials, established academicians, industry and domain specialists,
Minister of Electronics and IT, Ashwini Vaishnav, will head this committee with Rajiv Chandrasekhar, who is the Minister of State of Ministry of Electronics and IT, as Vice Chairman. Union Cabinet recently approved the Semicond India program, which will spend total of 76,000 crores to strengthen the country's semiconductor and display manufacturing ecosystem. Within Digital India Corporation, Indian Semiconductor Mission has been established to drive India's ecosystem development strategies. Startup India scheme was launched in which year? Startup India scheme recently has completed its 6 years on 5th April 2022. Scheme was launched by PM Modi in 2006. Stand Up India scheme is extended till 2016. It will aims to promote entrepreneurship among women and scheduled castes and tribes. Scheme is anchored by Department of Financial Services, that is under Ministry of Finance, Government of India. Stand Up India scheme facilitates bank loans between 10 lakh to 1 crore to at least one scheduled caste or one scheduled tribe borrower, or at least one woman borrower per bank branch, for setting up a greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing, services or trading sector. In case of non-individual enterprises, at least 51% of shareholding and controlling share should be either an SC or ST or woman entrepreneur. Eligible for SC or ST or woman entrepreneurs above 18 years of age. Under Stand Up India scheme, over 30,160 crore rupees have been sanctioned to more than 1,33,995 accounts since the launch of this scheme. So this is for today. Thank you.